Boker Tov, everybody. We're in Parashat Re'eh, finishing actually with just a second, finishing with Moshe's big speech from Parashat Dvarim, Parashat Ve'etchanan, and Parashat Re'eh, and starting with mitzvot. In Parashat Re'eh we have many mitzvot. So now we see, as I said several times, we see in Sefer Dvarim that we have a lot of times that Midrash Agada becomes or functions like a Midrash Halacha, which means that instead of saying a lot of legends, give us thoughts, etc., the Midrash gives a question and the answer is halachically like a sugya in Gemara, usually shorter. You know that there was a person that passed away this year, a very big Talmid Chochem called Professor Halivni. He was a Gemara researcher, and he checked out all the sugyot in the Gemara and found that usually you have Amar Rava, a certain halacha, Amar Rav Yosef, a certain halacha, and then we have the Gemara asks my hi, or the Gemara asks a question and then answers very bedochak, very and answers that we cannot really believe that the Gemara believed that it's true. And he said that it's two different parts of the Gemara. The original part of the Amoraim is just the halachos of the Amoraim, but throughout the years they forgot why they said so, or why this halacha was founded, and some centuries afterwards he called them the stamaim. Stamaim meaning from the word stam. They didn't understand actually the flow of the Gemara, and then they asked my tama, my hi, they asked questions and they answered sometimes bedochat because they didn't know the real conditions in which the statement of Rava, of Yosef was given. And so here in the Midrash Agada functioning as a Midrash Halacha, we find the halachot as it was Rava and Rav Yosef before the Stamaim. We find the direct halacha without all the sugya, the questions and the answers bedochak. We just has a question and an answer. We find it in Tkufat HaGeonim as well. When we see Sheiltot Beravach Gaon, we see he is asked his questions in one situation and answers directly without a lot of discussions, etc. So Kirchiv Hashem et Gvulcha, so הלכה, אדם מישראל, מהו שיהיה מותר לו לכסות דם שחיטה ויום טוב? We know that there is a need to cover as a blood, off and off, חיה, but not a בהמה. So מה הדין? כך שנו חכמים, השוחט חיה ועוף ביום טוב. So we have a problem, we need some soil to cover it, but it's a muktzeh. But it's Yom Tov, it's on Shabbat we have a problem. But on Yom Tov, whether it's permitted or not. בית שמאי אומרים, יחפור בדקר ויחסה, so you can dig with an instrument and cover, no problem. Thank you. Pardon? I don't know, mute. ובית הלל אומרים, לא ישחוט, אלא אם כן היה לו עפר מוכן. So בית הלל דווקא מחמירים, and they say, no, you cannot be shoichet and then look for the soil. You need from before to know in advance that you have the soil and you have a afar mukhan, which is not muktzeh because it's mukhan. You have directed it, thought about it, that it will be for this matara, and then you can be shoichet. אמר רבי חגי בשם רבא אחא, מי שאין לו עפר מוכן אינו צריך לשחוט. למה? שאין בין יום טוב לשבת אלא אוכל נפש בלבד. We know זה משנה in מגילה,
saying that בין יום טוב לשבת we have that אוכל נפש בלבד. As we know, on Yom Tov we can cook and bake. If it's just אוכל נפש, it depends what exactly is defined as אוכל נפש. לפיכך אם שחט ביום טוב צריך שיהיה לו עפר מוכן לכסות בו. Therefore, according to Bet Hillel, there is no leniency in Yom Tov. It's the same thing. And once you want to be shoichet, you need from in advance עפר. אמר רב ביסנא בשם רב אחא, בוא וראה, אמר הקדוש ברוך הוא, מה שאסרתי לך בבהמה, התרתי לך בחיה, עד כולם בדגים. So in Chaya we have in Behema we have certain Behemot that are permitted and certain Behemot that are asurot, and even the Behemot that are permitted they have conditions in which they are permitted. You have to be shoichet two simanim, etc. In Chaya we have very little, very few Chayot that are permitted, but it's still permitted. Bedagim you don't need any siman of tahara. The dag you have כאילו סימן from מלמעלה, so נפיר וקסקסת, but okay, it's like saying אייל, that you can eat just a deer or but not a tiger. Okay, so I can eat just fish which has snapir and kaskesset, but when I come to eat a snapir and kaskesset, I don't have simanim. I can be shoichet it, you know, you don't need any knowledge how to be shoichet dag because there is no shchita in the dag. Dagim is permitted without any need of specific simanim. רבונן אמרי, הרבה דברים אסר אותן הקדוש ברוך הוא וחזר והתירן במקום אחר. So you know that around the shchita at all there is a big discussion relating to Ta'am HaMitzvot, whether Kadosh Baruch Hu forbade the shchita just because an objective reason, because if you don't shoichet it like this but from the oref, from the back, not from the tzavar, so chas v'shalom something happens, it's not good, it's not the right way according to the Torah, not because HaKadosh Baruch Hu decided, but because of an objective problem. Let's say as one midrash says, that if you eat a nevela, so it's not only chilul of what HaKadosh Baruch Hu had said, but it's a problem. V'nitamtem bam, you get less wise. Why? Because there is something inside, there's a nevela, the treifa, that makes you stupid. Hello, do you hear me? Okay, now you're hearing me. Sorry, it disconnected because I don't know why. Sorry. Okay, let's go back to shchita. Yes, so I said that in specific midrashim, Chazal tend to say that shchita is forbidden because of an objective thing, and in other midrashim, the Chazal say that there is no objective reason, that HaKadosh Baruch Hu has just decided it as a king ordering his slaves to do what he wants without no reason. So, and that's a big discussion whether there is a Ta'am HaMitzvot or there isn't a Ta'am HaMitzvot. Rambam as a stira from the Moreh Nevuchim to the Mishneh Torah. He says in one place that there is Ta'am HaMitzvot, in other places that we shouldn't look for Ta'am HaMitzvot. Okay, so the same thing happens here. עד כולם בדגים, רבנן אמרי, הרבה דברים אסר אותם הקדוש ברוך הוא וחזר והתירן במקום אחר. So there is no objective forbidding of things. הקדוש ברוך הוא sometimes the same thing forbids here and permits here. So meaning to say that there is no objective, because if it was an objective problem, there is no difference between one place to another. So we must say that there is no really objective, but it's just a decision of הקדוש ברוך הוא. תדע לך, אסר הקדוש ברוך הוא לישראל לשחוט ולאכול עד שיביאנו אל פתח אוהל מועד. So in one place, גמרא, the midrash
saying that הקדוש ברוך הוא permitted זה טעם, הקדוש ברוך הוא forbade eating חזיר, but he gave us a certain animal to eat which is permitted that has the same taste of חזיר. So don't think that you're מקופח, you're inferior to אומות העולם, because you have the same טעם in the fish or animals that you eat. Here the Midrash takes this attitude and says different things. תן לך, כשר הקדוש ברוך הוא לישראל לשחוט ולאכול עד שיביאנו פתח אוהל מועד. So we know that in the Gemara, in the Torah's era, you shouldn't eat unless you come to אוהל מועד, you bring a shlamim, and shlamim are נאכלים לבעלים, and then you can eat the basar. Otherwise you shouldn't be shoichet. But when you come to Eretz Israel, then בכל המקום, that's Parshat says, it's not like today Moshe says, then you would be able to eat wherever you want. מניין שנאמר, יש לנו איסור בויקרא, ואל פתח לא יביאנו לעשות אותו להשם, איש שירצה לאכול בשר, ואל פתח אוהל מועד לא יביאנו, we wouldn't bring it to the entrance of אוהל מועד, ונכרת האיש ההוא מעמיו, there is a correct, מה כתיב שם? ואל פתח אוהל מועד לא הביאו להקריב קורבן להשם לפני משכן השם, and he was shoichet it without bringing it to בית המקדש, דם יחשב לאיש ההוא דם שפך, ונכרת האיש ההוא מקרב עמו. So it's considered as if he murdered, במרכאות, in brackets, as if he murdered the animal, דם שפך, and it's שחוטי חוץ, and then is ונכרת האיש ההוא מקרב עמו. וכאן חזר והתירו להם, שנאמר, רק בכל אהבת נפשך תזבח ואכלת בשר, כברכת השם אלוקיך אשר נתן לך בכל שעריך הטמא והטהור. מניין? ממה שקראנו בעניין, כי הרחיב השם את גבולך. So the distinction is very clear. The distinction, the Torah says it explicitly. Nowadays we're in the midbar, we're not in Eretz Israel, so you have to go to El Moed and make it into a kedusha, and then once it has a kedusha of shlamim, then you can eat it. Once you come to Eretz Israel, it's a big country, you cannot go to El Moed in order to eat basar, because otherwise we will say that everybody will live in Yerushalayim very close to El Moed, otherwise they won't be able to eat basar. So in Eretz Israel, Moshe says, okay, you would be able to לאכול בכל אהבת נפשך, wherever you want. You don't have to come to בית המקדש in order to make it שלמים, you can be שויכת שחוטי חולין and eat it. But the Midrash takes it into his perspective that if it was asur objectively, הקדוש ברוך הוא wouldn't permit it in Eretz Israel. So it means that the איסור and need in the תקופת המדבר to eat shlamim davka wasn't because of any objective reason, but because of a decision for the Kadosh Baruch Hu. The Midrash brings it as an example of things that HaKadosh Baruch Hu forbade and then permitted. Okay, let's go. דבר אחר, כי הרחיב השם את גבולך. Okay, so זה כי ירחיב השם אלוקיך את גבולך, when הקדוש ברוך הוא widens your borders, doesn't mean just in Eretz Israel, but it means that you have, הקדוש ברוך הוא would widen the איסורים, that nowadays you cannot eat בשר wherever you want, and הקדוש ברוך הוא ירחיב את גבולך, it would give you more space כאילו, and you would be able to eat easily without going to the מקדש. דבר אחר, כי ירחיב הקדוש ברוך הוא את גבולך, as we said, you know that in modern Hebrew we use כי ירחיב השם את גבולך, somebody says that לכי שירחיב, when I don't have money to buy a 10 room apartment, לכי ירחיב, when I have money, I'll buy it. So the same thing happens with the Midrash here. Midrash here takes it out of the context of Eretz Israel into figures that we know from the Tanakh. זה שאמר הכתוב,
הגילה ואשמחה בחסדך, אשר ראית את עוני ידעת בצרות נפשי, ולא הסגרתני ביד אויב והעמדת במרחב רגלי. So David HaMelech says that he thanks HaKadosh Baruch Hu, that you have seen my poverty, my disgrace. ידעת בצרות נפשי, all the problems that I've encountered, ולא הסגרתני ביד אויב, you haven't given me to my enemies, העמדת במרחב רגלי, so you have put my feet במרחב, in a wide place. So זה מרחב כי ארחיב, now זה מדרש place with it. רבונן אמרי, הפסוק הזה מדבר ביוסף. אמר יוסף, ריבונו של עולם, הגילה ואשמחה בחסדך שעשית עמי. אילו נפרעת, it's ממש like דיינו, what we say in ערב פסח, אילו נפרעת לי מאשתו של פוטיפר, ולא נתת לי את המלכות, הייתי בגילה ובשמחה. So if you just saved me from Ashet Potiphar without giving me the being king of Egypt, okay, I would thank you, הייתי בגילה ובשמחה. ועתה יש לי את המלכות, now not only that I didn't sin but I have more, I have the מלכות, הוי, אבי, הגילה ואשמחה בחסדך. So I'm happy. אשר ראית את עוני, so the midrash goes along these passages that he brought from תהילים למד א'. זה יוסף שכתוב בו, you know, in תהילים פרק ק"ה, there are 2 or 3 פרקים, ק"ה, ק"ו and ק"ז, that David describes the history of ספר בראשית and שמות, and he goes throughout the Avot period of time and יוסף, and he says, עינו בכבל רגלו, ברזל באה נפשו. So they made him, they handled him like a prisoner. They put his leg in כבלים, in the leg cuffs, and ברזל באה נפשו, and they put metals on his hands and in his body like a prisoner. ולא הסגרתני בידי אויב, זה פוטיפרה. So now we can see that the אויב, the enemy, is not אשת פוטיפרה, but Potiphar himself, because the Eshet Potiphar was just the means, not the enemy itself, because the one who could make bad things to Yosef was Potiphar. העמדת במרחב רגלי שהשליט אותי על כל ארץ מצרים. So here you ממש see somebody who was in a צרה, felt like, you know, in a very narrow place, like a prisoner that is very narrow because he cannot move because of the handcuffs, because of the כבלים that he has on his body. And now I'm the king, I am במרחב, העמדת במרחב רגלי שהשליט אותי על כל ארץ מצרים. מנין שנאמר, ויוסף הוא השליט על הארץ, הוא משביר לכל עם הארץ, ויבואו אחרי יוסף וישתחוו לו אפיים ארצה. So here, just to understand the midrash, what does it mean מנין? We know that he is a שליט על כל ארץ מצרים from 3-4 פרשות in ספר בראשית. Why does the midrash have to bring a pasuk saying that? Because here you can see how רחב, how wide the kingdom is. Not only that he is a king of Egypt, but he המשביר לכל עם הארץ. He is a שר האוצר. He is in charge of the economy. ויבואו אחרי יוסף, and his brother משתחווים לו אפיים ארצה. In the same sentence, we see that not only that he is a king, his brother back to him, pray to him, וירא יוסף את אחיו ויכירם ויתנכר עליהם. So he has got the ability to make them problems. וידבר איתם קשות ויאמר להם מאין באתם ויאמרו מארץ כנען נשבור אוכל. So not only that I am the king of Egypt, but I am the משביר of ארץ ישראל as well. דבר אחר. So according to the first midrash, it's a specific figure of Yosef. Now, הגילה ואשמחה בחסדך מדבר בעם ישראל כולו. אמרו ישראל ריבונו של עולם, הגילה ואשמחה בחסדך שעשית עמנו, שאילו נפרדת מן המצרים ולא נתת לנו את ממונם, היינו שמחים. שמחה וגילה יש לנו,
שנתת לנו את ממונם. So the posuk speaks about the big הרחבה in יציאת מצרים, about רכוש גדול, not only עשו הקדוש ברוך הוא עושה זין ברית בין הבתרים, ידוע תדע כי גרי זרעך בארץ לא להם ועבדו והבינו אותם 400 שנה, ואחרי כן not only that it would get out but ברכוש גדול, as we say explicitly in דיינו, אשר ראית את עניינו ישראל, דכתיב בהם שכתוב בהם, מה כתוב בהם? ויראו אותנו המצרים ויענונו ויתנו עלינו עבודה קשה, וניצק אל השם אלוקי אבותינו וישמע השם את קולנו וירא את עוניינו ואת עמלנו ואת לחצינו. ידעת בצרות נפשי אלו ישראל, כתוב בהם וימררו את חייהם. ולא הסגרתני ביד אויב, זה פרעה הרשע שכתוב אמר אויב ארדוף. So who is the enemy? פרעה, that's clear. העמדת במרחב רגלי שהרחבת את גבולי, שנאמר כי ירחיב. Okay, so here we see that Eretz Israel, I think what the Midrash wants to say in the last sentence, שהרחבת את גבולי, doesn't mean just by giving me money. Yes, because in Yosef we saw not only that you saved me from Rasha Potiphar, but הרחבת את גבולי by giving me the power. But here in Eretz Israel, in Am Israel, not only that you have taken me out of Mitzrayim, but you gave me their possessions. Okay, but the Midrash finishes with Eretz Israel, שהרחבת את גבולי שנאמר כי ירחיב, meaning to say that Eretz Israel is the place to use the possession, meaning that in the desert, if I have a lot of rechush from the Mitzrim, what can I do with it? Because I need in the desert the basic needs. I need the water, I need the medications. I don't need other things. I just have to survive, to maintain life in the desert. Once I come to Eretz Israel and I have a lot of money, so there I am able to take my nachala, to take my share, and start building it nicely, building a house. So Eretz Israel is a place where you fulfill what you have with the money. Therefore, the Midrash makes a link. Finishing, we started with Yosef, we moved to Am Israel, but it's not only an example of הרחבת, מן המצר קראתיה, ענני במרחביה, that הקדוש ברוך הוא answered me in the מרחב, in the white place, gives me a lot of space. No, because in Eretz Israel, that's the place where you can use it all. Okay, so let's go back to the first thing, כי ירחיב השם את גבולך. Now we saw, at the beginning we saw that Eretz Israel is not only just a place where the halacha changes, but it's a place where you have more space, where you are not obliged to do things that limits us. Like if I want to eat meat, I have to go and be shoichet in the Mishkan. It limits me because I cannot come every day in time. And not only that, even in the Mishkan period, if you are close to the Mishkan, it's not a problem of the location. It's a problem of the need. That let's say that each time of eating meat, you have to go to the Rav and ask him about the chicken. It's a matzman. You cannot live like that. You need that you'll have meat free, that you can go with a family and eat meat without going to the Mishkan. That's the wideness of Eretz Israel. So now we see that HaKadosh Baruch Hu brings, the Chazal brings two examples of widening and gives space, and מחברים את זה to Eretz Israel. That's a place where you use the money. Now let's go on. כי ירחיב השם את גבולך, זה שאמר הכתוב, מתן אדם ירחיב לו, ולפני גויים ינחנו. So the pshat of the pasuk, matan adam yarchiv lo, if a person gives, tzedakah, gives from his money, from himself, he thinks that he loses, but no, he earns, yarchiv lo. He feels like being widened, while if he is stingy, if he doesn't give, if he's just concentrated in himself,
therefore he is very narrow, feels like being narrow. ולפני גויים ינחנו. מהו מתן אדם ירחיב לו? מעשה ברבי אלעזר ורבי יהושע, שיצאו לגבות בעסק מצוות. They went to stock issues. רבותינו הלכו לחילתה של אנטוכיה, a place I think in Syria or Lebanon of nowadays, והיה שם אדם אחד, והיה נקרא אבא יהודן, והיה למוד ליתן לרבותינו ביד רחבה. They were used that he would give them a lot of tzedakah. נעשה אותו אבא יהודן עני, became poor and he didn't have the ability to give as much as he used to give. רב אליעזר ורבי יהושע שלחו לגבות שם, והטמין עצמו מפניהם, ועלה לביתו ועשה יום ושניים ולא ירד לשוק. So he had the השפלה, the feeling disgraced that he is not capable of giving as he used to. So he hid himself, went up and waited till Rabbi Yoshua and Rabbi Elazar would disappear, and then he'll be able to feel comfortable with himself by not giving. אמרה לו אשתו, מפני מה לא ירדת לשוק? הרי 2 ימים. Why 2 days are you at home? אמר לה, רבותינו באו לגבות לעסק מצוות, עמלי תורה, ואין סיפק בידי לתן להם, ואני מתבייש, נרד בשוק, I'm ashamed, I don't have money. אשתו, שהייתה אוהבת את המצוות, אמרה לו, לא נשתייר לנו שדה אחת, we have the last field, מכור חצייה, ותן אותה להם. So we see here, we know that Adam is mechuyav to give 10%, 20%, but not half of his possession. No, she was ohevet et mitzvot, saying like in the Haggadah, she sold it and הלך ועשה כן, מכר אותה חצי שדה, ב5 זהובים, ונתן אותם לרבותינו, ואמר להן, התפללו עליו, ואמרו לו, המקום ימלא חסרונך. So usually המקום ימלא חסרונך is a נוסח of avelut. The Gemara says that if chas v'shalom an eved of a person dies, so there is a nichum avelim, but since it's just an eved, it's just a possession, not a personality. So you say המקום ימלא חסרונו. So here is the same thing. They understood that he is poor, that he is not as rich as he used to be. So if they prayed to him, they said to him, המקום ימלא חסרונך. הלכו להם רבותינו לגבות במקום אחר. אותו אבא יהודן חרש בחצי שדה. הוא מצא שם, like in the legends of the Gemara, מצא שם סימה גדולה, I don't know what סימה is, but it's a treasure, ונעשה עשיר יותר ממה שהיה קודם. עד שרבותינו חוזרים, עברו באותו מקום, עברו לאחד חייך, עמיתנו עם אבא יהודה. אמר להם אותו האיש, ומי יכול לעמוד עם המלך ולא עמו? You want me to arrange a meeting with Rabbi Yudan, with Abba Yudan? It's easier to meet the king, not with him. אמרו להם, אין אנו מבקשים, אלא שלא ידע שעברנו כאן ולא שאלנו את שלמה. They didn't want it stalkers, they wanted to show him that they davened for him, and they cared for him. And now remember that you are rich because somebody cared for you. ידע אבא יהודה נובע אצלם ונתן להם 1,000 זהובים. אמר להם, עשתה תפילותיכם פירות. אמרו להם, אף אנו היינו יודעים במעשיך הטובים, ועשינו אותך ראש פרק. Okay, so we knew that you have so good deeds, such good deeds, and therefore עשינו אותך ראש פרק, meaning that we put yourself on our head, על ראש שמחתנו, meaning that in every tefillah that we daven, we remembered you. קראו עליו רבותינו, מתן אדם ירחיב לו, ולפני גדולים ינחנו. So here you ממש have the relation between the two parts of the pasuk. מתן אדם ירחיב לו. So by giving his half of his possession, the last possession, he widened and he made his רכוש much bigger. ולפני גדולים ינחנו, meaning that because of the poverty that he was, the gdolim, in this case Rav Elazar and Rabbi Yoshua, davened for him. He was in front of their minds each time that he was. דבר אחר, מעשה ברבי חייא שעשה נדבה
בבית המדרש הגדול שבטבריה. הוא פסק אדם אחד ליטרה של זהב. So as a Sephardim make in the shuls made a big aliyot and it was noida ולא נטלו רבי חייא והושיבו אצלו וקרא עליו מתן אדם הרחיב. So just a story of צדוקה. דבר אחר, מעשה בריש לקיש שהלך לבצרה, interesting whether it's the בצרה that we know in Iraq, והיה שם אדם אחר נקרא אבין רמה. So רמה means רמאי, yes, a liar. ולא שהיה רמאי חס ושלום, אלא שהיה מרמה במצוות, שהיה הקהל פוסק ואחר כך פוסק כנגד כל הקהל. So you know that sometimes we find rich people or נדיבים that they say, let's say you need $1,000,000 shekel to build a shul, so they said you bring 1 shekel from each person in the Kehilat, I bring the same amount of all the Kehilat. So המקור לזה is here, the source for it is here. Somebody was מרמה, כן, אבין רמאי was a big מרמה במצוות, so כאילו נתן to everybody, he let everybody donate, and then he said I'll donate, I'll double it, yes, I'll give כנגד כל הקהל. So it's an interesting phrase, רמה, לרמות במצוות, to cheat, because he didn't want to give his share like everybody. He let everybody gives first, and then he gives much more than that. עשה שם ריש לקיש פסקה ונתן לו כנגד כל הקהל, נטלו ריש לקיש והושיבו אצלו, וקרא עליו מתן אדם ירחיב לו ולפני גדולים ינחנו. So he made כבוד, he made honor to the donator. אמר לרבי אבאו, מה לי למקום אחר למוד ממקומו? Why do you need the פסוק in משלי? מה כתיב למעלה? It's very clear in the explicit פסוקים in פרשת ראה. הישמר לך פן תעזוב את הלוי. So the Parshat deals with giving מתנות כהונה and taking care of the Kohen and taking care of the Levi. And there later on, ואחר כך, מה סמוך לזה? כי הרחב השם את גבולך כאשר דיבר לך. And here you have the source of what the Gemara says explicitly. The Gemara actually is based on the perek in Malachi, which we read as a Haftorah of Shabbat HaGadol. Malachi says, ובחנוני נא בזאת, הביאו נא את המעשר אל בית השם, ובחנוני נא בזאת. The Gemara says that you shouldn't check הקדוש ברוך הוא, whether, let's say that you pray, so don't say if הקדוש ברוך הוא listens to me. We know in Gemara Berachot that it's also to do that. But in tzedakah you can give. You say, I am giving 100 shekel, I've given 1,000 shekel, and I am expect HaKadosh Baruch Hu to give me more. So it's tzedakah, it's permitted. So usually the Gemara learns it from Malachi, Perek Gimel, the last perek of the Tanakh, and therefore there is an explicit pasuk saying mamash that HaKadosh Baruch Hu permits you to check him in tzedakah. But here you have the smichut in mamash min haTorah. הישמר לך פן תעזוב את הלוי ואחר כך כי ירחיב השם את גבולך אשר דיבר לך. So at first you have the איסור, הישמר לך, and then you have כי ירחיב. If you not leave the Levi but you give it צדקה, כי ירחיב השם את גבולך כאשר דיבר לך. I think we should stop here because new one is something totally different. Let's stop here. שבוע טוב. And see you בעזרת השם on Shabbat. להתראות. שבוע טוב. שבוע טוב.